man dama nekk de maa ngi wàcce nii yàggul sax waaye man a xaaral ma ñoom fi tudde parce que su fekkee ne ñun suñ nit ñi léegi campagne ñu suñ pour ñu fal leen pour ñu doxal réew mi waaye dañuy campagne pour ñu fal leen ndax ñu mën a am yoon pour génn am visa génn réew mi daf du make sense andoomi réew na ñoom bëggul dëgga bi wallahi dañ koy gis bañ boy xool ki yeah bro billahi maa ngi loosi no ndax doo dee xam no job no ma ne ko olal waaji lu am si loxo am booy xam nga léegi amut wax ñeewam dama dégg plateforme yi dof ñu ngay wax loo xam ne loolu ku mbempe sando ko xalaatee noonu falla ne am nga bu coalition bu happen lu tax ñu taana ki ana coalition bo ban coalition du de mané coalition boo gisee ñu koy xëcc ni ñoom ñaar ñoo fi nekk de njaabo ndalle ci réew mi foofu noonu UDP ak NPP ñoom ñoo taxaw ci xefi nit ñi ñoo ñu toppee mbooloo bañ ne duñ ñu wàcc xam ndax danañ ñu wàcc bu ñu àggee Marta Sarakunda wala Banjul boobu at least dama bëgg a wax leen rek lu gaata nekkul ne maa ngay wax lii because of xaw ma kii naka la tudda sax waa ji si boobu because of suma bor la jógee déedéet ak kii ni ak Halifa ñooñu gride woon suñ place su gride woon si place ku gaay de wa Kande ak président bi fu mu jógee nee boo leen ni kon dem na mu toog ku bugg a Gambia booy bro force looy njëkkaa saaca ma ne ku bugg a Gambia looy wax ni loolu ngay njëkkaa xee affaire saaca bi ñu ngi ko def every day brother ñu ngi ko gis every fucking day déema na barki déema ma ngi seetaan kanso bi ko dew ma liggéey bro doo de understand waaye kanso bi dafa yàqu laa la wax bro doo de understand man duma de understand naka ngay dem uyee kanso ñu ngi laa la ci ana book bi nga ne yow xamuloo ndaal loolu mu ngi si office bi wala àndulaa moom loolu mu ngi noro ni yaa ngay dem airport amuloo visa boy yeah true man boy Gambia boy yëpp moo waaye Gambia kan su ko yeboo 2026 dañ ko war a raas yëpp Gambia dafa niin xam nga boy réew mi si boppam moo tilim dafa niin boy dañ ko lu inshallah loolu la ñoom yëpp makaati ñu dem béy maalo amul baalal dara boy non ban baalal loolu moom bu ñu ko xalaat baal ki sama wujju bàjjan dégg bu ñu toogee ñu ñëw ku ci sa loxo tëq bu ñu defee ne ay caaxaan moo tax ñuy ñëw ñu ngi nax seen bopp ku ci yeboo moom boo yàqee na nga ko emale fee bu si yokk ndax yokk ko mooy yaa ngi yokk sa musiba waaw parce que ñëw yàq ba pare na taxaw yow ban audacité nga am gis ne yow fi lay woo tey fi nga war a dem tey da nga war a régler mbiram xaalis dafa am xaalis bu ñu gis mu réer sa loxo ñu bëgg nga dem pour leeral ndax am na wala amul yow nga dem ngeen ne la nga war a tëral ne lii mooy wéral ne yow jëluloo xaalis wala jël nga xaalis nga ne danga ko fàtte xam nga loolu yabaate bu fekkoon ne daf lay wóor ne bu ma yóbbuwut évidence su ma ñàkkaa ñib si xaj na si trust me boobu rek ngay wax ak beneen bi nag dama amoon family issue wala suma yaay moo dee woon wala di nga lii depuis biir kaama la dalee naka jeng yooyu foofu la dalee ñi ñëw Serekunda lii famille bi ñoom itam dali ñëw occupy jël lépp tii baay ak doom ak nijaay ak everybody ñoom day recruit famille bi rek ñëw wala 2026 moom boy xoolal waaw you need system change for Gambia pour Gambia naka moo demee si kanam boy xam nga boy Gambia dafa war a dem kanam bu ñaaw mënul ñàkk non dafa mënul ñàkk waaw so bii mooy suñu chance xam nga 2026 moom inshallah bii moom boy xoolal nañ teg Gambia force waaw ñu teg Gambia force loolu suñ ko defee rek boy xoolal dëkk bi dafa mucc amaan billahi wala talaay xam nga Sobeyaa moom danañ ci taxaw dafa niin boy dëkk bi dafa nii toppatoo dëgg waaw xam nga te bi foundation bi boy dara dox boy dara doxul doole mun a wax yëpp xam nga waaye boy 2026 moom xoolal mooy loolu inshallah bi moom xoolal xam nga ñu ngi wax 2026 nii ak nii waaw bii noonu focus 2026 inshallah xam nga fu mu nekk nii bypass election a ngi nii di ñëw next month jël Gambia force xam nga def Gambia si kanam waaw
loolu mooy am ci sax moo am solo waaw xam nga nit ki loolu si liggéey ñu jox la loolu noonu xam nga waaw fisin boy nga yem jox ko xam nga loolu mu nekk yaa ngi suwal dëkk bi boy man waxuma loolu waaye kii maa ngi dégg Mamadou Sabally mu ngi attaque kii Talib Bensouda te li wax nag dégg la moom mu ngi foofu de ratatati rek wante li mu wax si Talib bi itam lu dëgg la parce que yow yaa yor Serekunda ñooñu du ma dee bëgg a déglu ñu sax ñooñu boy ñoom ñëpp yem ñooñu boy if boy waaye li may wax sa Talib bu fekkee ne KMC moo responsabilité KMC liñ soxla bëri na lu tax muy jënd ay maalo ki suukar di ko tasaare si biir réew mi di dem ba si ob bi di ko joxe foofu ñooñu kon Talib lan la bëgg a def boy yaa gis Talib Bensouda boro si defoon the right way Talib la fa job waaw wante xam nga boy gaay mu ñëw liggéey boy non waxuma ok d'accord naa si loolu boy ñoom Sabally nii yëpp boy ñooñu xoolal boy ñooñu boy ñoom ñoo em la Cissé yi nii yëpp ñooñu yi bukki yi sangoo dëri béy lañ xam nga non ñoom ñoo em serious yi bukki la mooy dañ sangoo dëri béy nii rek yaa ma gën a xam Ismaila Cissé ak Mamadou Sabally ñoom serious but Mamadou Sabally mi doon wax ne di use a happy léegi wàññi na ko léegi mu ne at least minority ma ne ko dafay jeex si sa loxo boy nit xoolal nit boy doo mun a béy dugub nga da nga am ñebe soo béy dugub nga am yëpp waaw fii doo béy nga ne da nga béy patata nga am ñaambi non fii xoolal moom ma fi na wa use a happy tudd waaw ana mu tey léegi bàyyi na ko de nga ne use minorité bi ñoo happy ma ne ko baax na minorité boobu sax nga yore de danañ ko jël ci sa loxo waaw parce que nit ñi doole rey des wala ma wax daal mais tay ñu def solution xam nga ma ne solution bi moom mu ngi taxaw solution bi moom mu ngi fii nii li ci des kay mooy jël suñuy matuwaay pexe mi kay mu ngi nii mooy président Fall ak Sobeyaa pexe mi moom mu ngi taxaw naa wax dara tamit am na ñoo xam ne tamit booy nekkuñ fenn xam nga ñu ngi bëgg a doy Seydina Omar waaw di nga àdduna bul xool ku demut yow fexeel yow noo demee waaw xam naa ma ne am na ñoo xam ne dañ dee wane coalition bi 2017 nii ak nii xam nga ñu ngi bëgg a Baro la ñu àndal ñu ngi ànd ak Baro xam nga waaye ma ne bu leen neexee ñi ànd ak Adama beneen pare toogal fii nii sax xam nga ñeneen bëggum beneen pare toogal fii nii sax Baro mu toogal sax mu leen gënal sax xam nga yéen seen façon ngi politique dafa mel ne dafay des léegi-léeg dégg nga soo gisee nit ñi dafa ne dañu am arrêtement ak président Fall one thing la bu la neexee nga dem ànd ak Adama wala nga ànd ak Baro yaa xam koo cay àndat waaye di nga ñuy ànd ak président Fall ñooñu ànduñu ak Baro soo nekki yow bul xool ñay dem di ànd ak keneen xoolal yow ñan nga mën a am pour ñu ànd ak yow la jóg yow li la tax a jóg mooy ñan nga mën a àndat liggéey waaye nekk fii waa ñii dañu tardel de ñii dañ kum ci neex damal ci Baro kum ci neex damal ci UDP duñ ñu tardé di nga ñu am fayda am fulla bëgg réew mi dem non ñooñu duñ dem foofu Seydina ñu ngi lay siyaar Mana dero na waaw jàmm jàngi nii maa ngi lay déglu maa ngi xëtaraay tey parce que li may gis man temps yi li xew si réew mi man mënuma foog ñu fàttali waaw doog jot na moom jog moo jot ci boppam amuñu temps yeah definitely te benn groupe bi duñ leen seetaan fu mu nekk nii comme ñoom defuñu dara lu kuñ ci fal nga fexe noo ci dajalee xaalis dagg ticket génn réew mi waaw dafay jot nag léegi ñu jël suñuy matuwaay jël ñoo
xamante ne ñoom dañuy ñëw pour toog ci réew mi parce que xam nañ ne lañ am ci réew mi duñ ko mën a abandon dem di uti chicken change ci yeneen réew yi nit ki yow parti ko indi rek na leen kii mu ngi nii te yéen kii mu ngi nii te yéen wala su fekkee ne indi nañ ko garab bu la sutu garab na bu la sutu du la may kër yow te ne wala ma nga ne danga may dimbale xam nga ne danga may nax danga may tardal rek waaye yow balaa nga may dimbaleel sa bopp force definitely you know so fii laa nekk di xataraayu nag man a réew mi fi mu nekk ni Gambia dafa jot nag ñu jël suñu matuwaay jéem a génne ñi toog foofu noonu pare na teg si suñu bakkan fexe na ñuy def ba duñu continuer 2026 waaw loolu la de loo wax yëpp loolu la de affaire bi daal ko affaire bi daal mu ngi noonu solution bi mu ngi noonu nga teg si kanami screen bi waaw mooy solution bi de comme mënuñ ko def ak génn naan amuñu pexe loolu moom wax du yàqu la waaw am nañ pexe moom suñ pexe mooy suñu ay karta waaw te am nañu carte am nañu candidat waaw so loolu jeex na fekkoon ne dañ toog nga ne waaw man fu mu nekk nii Gambia man dama xamul fuñ jëm parce que ñu fi nekk baaxuñ te gisuñ keneen ku baax ku taxaw ku leen tene tax nga ne waaw ku leen tene waaye gis nañ koo xam ne tenewul leen daf leen gën mu ngi taxaw ñëw nañu jox leen ma seen carte every day mu dugg si media bi dëkk bi da lay wax lu ci biir dëkk bi da lay wax lu leer nañ lu leer waaw moom kenn rek a koy def so xam nga àddina daal flag bi bro Seydina man de xoolal loxo bi non loolu yàgg na si moom fu muy dem kii Gambie la góom bro kii bëggul Gambia loolu di wax kii Gambie la góom Gambie la góom de billahi léegi-léegi nag sa yaram dafay daw yow sa bopp da ngay xeex ba si sonn wallahi di nga understand nit ñi léegi-léegi ñu xeex ba afte toog ne Gambie sax nit ñi bëgguñ seen bopp man xaaral bu ma sonal fu ma bopp di nga understand nit ñi doxalee noonu parce que Gambie ni kenn xamul luñ bëgg dañuy jooy nga am ndimbal bi ñëw taxaw doo ko faale kenn xamul li si des fu mu nekkee ni Banjul gars yi pare nañ Serekunda KMC fu ne ñu ngi Banjul City Council foofu itam mu ngi mel ni sabar gu tas man ana kooku rek a daw ana ñu jël non du kooku rek waaye li ma miin mooy na council bi in general département bi in general moom moo tas rek foofu kay ñu fa tëkk de foofu ba pare doomi réew xam nga lan la understand ta yëfi kër ak yooyu noonu business da ngay dem GRA nga fay ticket pour the whole year lan moo tax revenue collector gars yi du mun a am ticket nga xam ne maire yi dañoo jënd pour at bi yëpp moo gën everyday ñuy wër di charge non foofu fi mu nekk ni Banjul ci boppam fu ne xeex bu mag moo am diggante ñoom Adama Barrow ak kër waa Rocky Malick Lo ci lan ñu ne Makati Square foofu noonu léegi ñoom Adama Barrow li ñu wax mooy ne ñoom Rocky Malick Lo ak ñoom Aziz Gueye Abdou Aziz Gueye mi topp ci Rocky Malick Lo li leen Adama Barrow dañ leen bindi lettre barki démb wala si taayeli pour xool naka la ñuy jëlee Makati foofu ñoom ñu defar ko léegi nag wax jo mooy ne ñële itam dañ ko bañ a joxe parce que dañ ne Makati su seen onde la nekk léegi bu fekkee ne ñoom dañ Makati lan la fay def ma ne lan la mooy def Makati mbaa nekkul néeg dem bugg a sampa néeg de xeex bu mag moo am seen diggante taay UDP ñi ngi ne tekk te mooy li mu lay wax ci diggante UDP ak NPP parce que ñoom ñaar bu fekk Adama Barrow nag moo tooñ ñoom Rocky Malick Lo na leen ma ne kaa leen ñuy waxtaan waaw lan la fa gaay bugg a def non ñu ne dañ ko bëgg a council bi ñoom lañ wax nguur gi presidential office ba léegi fi place bi amul benn dërëm bu fi mos a root boo xamante ne ñun am nañ ci wala jël nañ ci lépp ci seen loxo lay delluwaat kon du ngeen ñi mën a ñëw ne da ngeen koy jël ci suñu loxo parce que defaruñ ko ginnaaw boo xamante ne xaalis bi ci génn ci seen loxo lay mujj
léegi nag ci baakan foofu waaye dafa fekk roqi Malick Lo moom dafa tukki nekkul fa léegi Abdou Aziz moo fa nekkoon mooy député mooy kii bi waaw député mayor bi léegi moom presidential office xam nga li may wax ci ñun suñu mbir lépp dañ ko juutal yow su fekkee ne da nga am lettre bu jógee ci presidential office ñi bëgg a jël Makati Square Garden boobu noonu dëgg mën a Makati Square Garden mais maa ngi foofu New York la Makati Square Park ok so su lettre bi ñëwee man dama yaakaar ne da nga war a inform sa boss na ko ok president office bind nañ fii lettre ñu ngi bëgg pour ci affaire Makati Square léegi nga xool kooku lu mu laay wax waaye Abdou Aziz according to moom li mu wax president office bind nañ leen lettre moom delloo na tontu president office ba ñu wax la ñuy war a wax Roqi Malick Lo mu ngi tukki génn réew mi ñëwul benn muy ñëwee si la ko dogo brief na ko gars yi bind nañu lettre xam nga doxalin boobu bu fekkee ne nii la réew du doxee nga respect si boppam moom la ñu amul in the first place because ak lu mënta demee yow yaa topp si kilifa gi bu demee itam man bu fekkee ne defuma ko sax bu may wax si rajo wala si télé dama naan ok gars yi bind nañ ni lettre inform naa mayo lii la wax def nañ lii soo delloo nañ gars yi soo ñu ngi leen di xaar ba xam li ñuy wax loolu moo gën a jub yow nga def li ngay def ba pare nga teg si ne yow sax Roqi bi mu ñëwee ci trip bi nga ko jox sa ko wan lettre bi ndax loolu ndax man maa xamoon ni politique de doxee wala man maa xamoon ni nguur di doxee so Gambien ci war a toog na seetaan ñii yes kon ma waree boo dëkk bi na ko jox dëkk bi réew bi su mu buggee dëkk bi dem na ko jox ñoo xam ne mun nañ waaw dëkk bi mun a dem xam nga ci loolu la ñuy mujj nag waaw loolu rek moo ñu mun a génne loolu moo ñu mun a xam nga waaw that is the solution président Fall is the solution so nañ bàyyi ñu yow ngaay bi xam nga waaw comme ça ni nga ko waxee Sidina xam nga dañ dee yàlla fi mu dee wala wante ñun doomi ala Gambien si am na nga xam ne bëgguñ xam nga bëgguñ lu baax xam nga waaw loolu de même ñu rëcc après ñuy stade yi xam nga di rëcc suma xamoon waaw man nag dama yaakaar ne bëgg nañ lu baax dañ ko xamut non dañ boy ñun non man ko am na xam ne waxuma yëpp waaw am na ñoo xam ne booy dañ dee gis dañ dee gis di dëkk bi nii yes dëkk bi gars yi dëkk bi gars yi tegu ko utale leneen xam nga te warut a demee noonu te dañ ko just def rek pour ñaawal la yow waaw mooy loolu waaye xam nañ ne fi ñuy dem is not the way to go léegi nag foofu su buggee dëkk bi dem dañoo tegal dëgg si kanam waaw dëkk bi mun a dem nañu sànni Sobeyaa waaw et puis Sobeyaa waaw nañ jox Sobeyaa présidentiel bi jox leen assemblée nationale bi jox leen council ci ñu xool nañ leen ko jox rek ñu xool léegi tey ñu xam ndax dëkk bi moo amul liggéeykat wala dëkk bi moo neexut a liggéey léegi mu leer waaw na dëgg te ñu am nañ yaakaar ne dëkk amul benn dëkk wala kër bu doomu aadama mënta liggéey amul moom dafa jël time rek waaye booy teg bloc every day nga teg one bloc sax bu yàggee da nga gis ne da nga gis progress waaw definitely waaye ñoo xam ne dara suñ ministre yi tey ku ci génnoon buñ la toppee suñ la bàyyee dërëm doo ko fanaane loolu baaxul dëgg bi kay booy dafa dëgg bi booy fa nit raxas dëgg waaw raxas yëpp booy xam nga Sénégal ñoom dañ bale waaye ñun dañuy fóot dëkk bi lañuy dafa tilim dëkk bee tilim waaw dëkk bi ci boppam moom moo tilim fokk ñu fóot ko ba mu set waaw wallahi yow sa tur bi ma mënuma koy wax
naka nga tudd doomu de mala Adama Ajang Ajang loolu laa bëggoon wax de waaye xam nga faala day tubaab làkk tubaab bi fekkee leeru da si bañ a gaaw a kii Ajang ñu ngi lay nuyu Ajang suñu dëkk bi dafa tas man loolu moo tax ma ñëw di xataraay yi fii kay dimbale ma si ngay def bay fal président Fall incha allah 2020 gis nga xaalis bu la lewul dafa mel ni xaalis drogue rek wallahi xaalis bu la lewut wallahi comme drogue rek ni nga ko amee noonu la moo demee noonu lay demee doo si mën a plan dara lu am fayda ay xàkk tey waaye xam nga Gambia te ñi ma ko sañ a wax laa dee wax am na ñoo xam ne amuñ kiin seen bopp Bab yaa ngi dox de miutal ba nga àgg fi nga jëm am na ñoo xam ne amuñ Sorry, seen bopp I don't realize I was in. yes yeah parce que boo jëree alali mbooloo di ko lekk xalaatuloo sa ñetti fani baamel xalaatuloo ñi nga bàyyi si gannaaw lu ñoo wax xalaatuloo sa njaboot ëllëg kooku jarut a dénkalew dama xam ne ñeneen niñ dee jàppee nguur dañ foog ne nguur moom loo si lekka keroog bés pinca doo ko fayeeku doo ko fay wallahi noonu lañ ko jàppee te nguur nag yàlla mooy buur bu maaga bi de wallahi waaye dafa teg ñi jiite ni yonent ñëwee saxaaba yi ñëw wali yi ñëw noonu la àdduna bi tam di demee wallahi ni yàlla nekkee buur bu maaga bi dafa teg dëkk ku ko jiite te dëkk bi nag ni nga ko mën a jiitee kër bés yomal xiyaam di nga ko wax benn barke Seex soo léegi nag yow nag soo xalaatut loolu dina ñaaw de xalaat ko moom koy waxuma la ñaaw waaye moom buy ñaaw itam na ñaaw ci seen bor waaye li ma sama xel manta jox mooy Gambien si pour ñu war a bàyyi ñii nekk fa pour ñu continuer 2026 xam nga man toujours dama ko dee wax doom baay ma ne gis nga Gambien bi ñun suñ boppa ñoo selfish yaa ngi loolu mooy wax ji nag ñun suñ boppa ñoo selfish dañoo gis dëgg bi mu ngi taxaw naam waaye because of xam nga diw suma mbokk la diw suma dëkkandoor la doo pare pour wax ko dëgg wallahi te nit ki nag sooy àndaa moom wax dëgg ne yàlla baax na ngay wax borom dëgg Gambia bi amuñ plan seen boppa Gambia bi ñoom luñ am rek bés bi doy na leen xalaatuñ ëllëg wallahi xalaatuñ ëllëg parce que soo xalaatuñ ëllëg yaa ngi amee njaboot yow nga defar sa tooguwaay defar sa njaboot toogaayam pour naa lu important la parce que ut nguur ut koo xam ne su jiitee réew di nga si teeda sa njaboot dina si teeda wallahi waay nag wax dëgg ne yàlla lan la nit ñi di xaar for example like doy Halifa Sallah ñaata at mu ngi taxaw di wax benn wax bi te ñoom d'accord woon ne Halifa Sallah lu may wax lépp dëgg la de waaw loolu laa la wax waaye self interest ñii di wax ne Halifa économie la moo doxee Halifa bu toogee dëkk bi dafa ñàkk dëkk bi dafa nii dëkk bi am économique nga mun see njëriñoo moo gën dëkk bi économique yaaxu wax dëgg yàlla understand nga yes fu mu nekk nii gis nga ñu ngi wax Essa Faal xam nañ ne Essa Faal li ma wax dëgg la benn xam nañ ne Essa Faal capable na am na ko xam nañ ne Essa Faal soxlut xaalis nguur gi Essa Faal li moo am moo ëpp sarali Adama Barrow foofu kon kooku xam nga ne pare na pour taxaw liggéey waaye dañoo nekk di wax Essa Faal bu ñu su waxtu bi jotee billaay ñu jaay seen ngor loolu baax jaay seen ngor parce que ñaaka naa aw ma kii indil na ma saako maalo dama koo jaay yow dama koo saanir léegi yow kii indil na la saako maalo boobu ñaata fan la jël saako maalo boobu bu jeexee naka ngaa defaat bi amaan jigi saako maalo boobu exactly ak ku xam ne nag pare na pour ekati koom-koom bi pare na pour indi béy bi mu ñëw pare na pour dimbale yuut si ñu liggéey pare na pour dimbale yuut si ñu jàng waaye nag dëgg ñun jigéen ñi salaa mun a wax yéenay soxor la xam naa ne day gis nga réew jigéen ko amee jigéen ña xale yi kay jigéen a amee réew te doo yuut si ñoo amee réew gis nga yaay su taxawee tànkaam ne tànki déggu la doom daf see toppa
waa xam nga lu ñu bëgg a gëmloo te ñu loolu pour Sobeyaa gëm ko mu nekk seen problème mooy ne borom kër góor gi ci boppam fu mu sànni rek foofu la njaboot gi yëpp du sànni ñu ne loolu amatul yaay nag moo amee kër du góor kër yaay ko amee gis nga yaay nañ toog waxtaane seen njaboot gi parce que coono gi ñoom lay dal waaw du dal ci góor gi de ñoom ñoo ko gën a yëg parce que njaboot gi ñoom la ñoo jublu yaay daal nañu bàyyi xel seen njaboot gi fan lañ jublu te njaboot gi ñoom fu ñu jublu rek seen njëriñ lañ fa gis moo tax ñu jublu taxaw jàppale ana yaay yi doon jaay yëpp fu mu nekk ni ñu ngi struggle seen jaay taabul yëpp dama nañ leen yëpp yàq nañ ko léegi ñu ngi struggle fu mu nekk ni su ma la waxee ne léegi man ñi ma xam ñu bari ci kool di ma ñaan situation ni mel waaw léegi yaay yooyu li ñoo ñaan pour ñan la du njaboot wallahi xam nga yaay li moo mun a def góor bi yow bàyyi mënuloo ko déedéet parce que bàyyi bi yow dangaa dem uti rek boo amee wasalaam waaw boo amoon mooy loolu góor diis na diis boo xam ne mënut a dem di ñaan góor diis na boo xam ne bu ñàkkee sax mu dem toog sa mun ko moo ko gënal waaye yaay bi nag mënut loolu yaay bi moom mën naa wax na xaaral ma ko suma càmmeñ sax ñaan ko xaaral ma wax suma jigéen xaaral wax suma xarit xaaral ma wax suma nangam waaw understand nga waaye góor mënut loolu kon nag moo tax nag yaay ñoo war a taxaw ubbi seen bëti jël seen matuwaay waaw si mbir mi élection bi ñëw nii yaay yëpp nañ war a génn dem sànnil esafar pour seen njëriñi ëllëg nit ki sooy def ñu ne kuy business may business fukki at te gis ne business bi demut waaye ma war a ceeñ beneen façon business wax dëgg yàlla yow ñaata at saani ngeen kii adama wax ne ñaanuma ko yàlla sax bu ma ko wax sax maa ngi màgg sax di ma wuta yàlla dina mu ñaan bëgguma turam sax ma jël ba xam lu ma bro nakam sëy naa ñëwal baab waaw sëy naa ñëwal dégg aja lu wax dëgg la de jigéen ñi ndaw si lu mu doon wax lu am solo la waaw jigéen ñi moom definitely dañ important si politique yi Gambia wallahi waaw te su affaire yi métti si ñoom lay gën a métti comme ku si am sa njaboot kër gi métti dépasse amut ñoom ñooy génn si biti wallahi dem di ñaante te duñ bëgg seen jëkkër yi yëg ko sax parce que seen jëkkër yi comme lu mu wax rek góor dafa diis waaw du diis sax li nga xam ne gàcce la daal si ñoom noonu laa ko mën a gisee jom jaa bëri waaw jom jaa bëri li nga xam ne ñoom ñoo ko war a def suñ ko amutee dinañ rus a dem suñ ko defee sa dafa mel ni dañuy tuutal seen ay jabar wala moo tax yu bëri duñ koy nangoo def waaye jigéen ñi politique yi Gambia comme lu ndaw si wax rek fi politique bi jotee ñoom ñoo siy gën a sonna su ko defee ñuy jël ay xaalis di leen ko séddalee seen yaay compétent bokk nañ ñi nga xam ne tamit ñoo yàq politique yi waaw bokk wallahi waaw because te jigéen ñu ngi leen a advice muy suñu yaay yeeg suñu sista yi gis nga yaay compagnie dañ leen di use bi mooy ne ñoom su élection yi jotee ñoom la ñuy gën a jox xaalis ñu séddale leen si xaalis bi ndaw lu si des ñu dugal leen si affaire yi dugal si seen ay poste te su campagne bi jeexee ñoom dinañ dem di gisee campagne manager seeg président bi di leen dankal ay dara ñoom seen kër ba léegi dinañ am dara parce que ñoom dinañ xam ne ñooy njiit yi ñoo leen fa teg so yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si sideline si gannaaw yéen doo leen mosati dara te loolu yow luñ la may lu ndaw loolu mu war nga war ba beneen 5 years nga war a sonna because of xaalis bu ndaw boobu ñu jox la yaay yi ak suñ sista yi war nañoo seetaat bu baax ñun ñëpp dañ am a big role to play mooy suñ sista su nekk si diaspora bi ak képp Gambien ki nga xam ne yow you are young ente yaa ngi xalaat xëy na maire yi ñoom seen gis-gis ak ñun suñ gis-gis dafa mën na uute waaw parce que ñoom most of them xëy na coono gi duñ ko feel bu baax because ñëpp seen njaboot yi ñooy daw ñëw di leen jox suma famille laa koo jëlee man suma ñoom yaay ba léegi ni soo jëmee jamono ñu ne ñoom ay am na benn jamono ay baro lañ daan support ak because ñoom yëguñ problème bi lu métti ñun ñooy génne dépasse si kër gi ñoom demuñ fen ñoom ñu ngi kër gi so ñooñu lu dëkk bi métti duñ ko yëg parce que xamuñ li saaku maalo di jar xamuñ lu dépasse di jar because every month am nañ seen allowance am nañ seen yëpp so ñooñu duñ yëg méttit bi mooy famille yi nga xam ne at least am nañ seen doom yi nga xam ne la ñu ngi Gambie sax waaye ñooñu ñooy dem toppatoo yu ñëw indi si kër gi
so da nga gis ne ñooñu duñ yëguñ Gambie lu xew understand waaw so moo tax système bi lu gars yi di def noonu li xaalis ñu leen di jox loolu mu ngi mel ni rek tey yow nga bëgg a eewu suba teel naar pour rey ko pour togg ko xam nga da nga dem jël ut maalo wisal waaw ngay same thing that's what they do that's the game they play moom la gars yi dafa bread crumb exactly te ñun duñ ay ganaar buñ nañ eewu buñ nangu ñu ñuy suuyal ba pare di ñu jàpp su ko defee ñu toggal la si cin yow jeexal nga waaye nag Seydina man dama yaakaar ne xëy na temps bi moo jotagut waaye am naa yaakaar ne this time moom nu élection bi da gën a jege nii Adama Barrow da get the message ne Gambien si pare nañ pour moom man ba léegi loolu laa gëm waaw Adama Barrow moom man suma gis-gis man time am jeex na because Gambien su bari ñu ngi ne teg noppi because xam nga lu tax gis nga nguur su waree daanu doomu réew mi ay gàllankoor yu bari ngay jaar gis nga Adama Barrow opération clear the road di road bi loolu bokk nañ lu ko gën a daaneel because dafa jooyloo ay jigéen wallahi kan moo ko indil that initiative xalaatal ko loolu waaye kooku du kooku noonam la kooku advice no bro I'm telling you that's a political suicide la xaw ma kooku advice loolu noonu waaye loolu gis nga dëkk soo ko liggéey kenn waxul ne dëkk bi dañ war a génne si pour dëkk bi rafet ñu génnee nit ñi ñu organise dëkk bi d'accord loolu ñëpp agree nañ ci waaye ñëpp d'accord nañ ci anam boo ko defee moo wrong because gis nga lii Ablaye Wade he did that in Sénégal so dem one time boobu seen ville bi dañ génne jaaykat yëpp dem Sandaga génne waaye you know what he did before dafa defar ay marché commercial Dakar foo dem ay marché commercial la loolu moo war nit ki balaa nga koo génne këram bagaasam sànni ko si mbedd bi da nga ko war a yóbbu fu muy dugg njëkka lu dëgg yàlla understand nga waaye yow doo mën a eewu suba teel rek opération clear the road dem daaneel ba pare xam nga lu si gën a métti mooy am na place yoo xam ne ba léegi ñu ngi ko bàyyi borom doole yi laaluñ seen place yi bro dëgg loolu non I'm telling you doo mën a toog yéen man am na ay people yu ma xam bëgguma tudd seen tur ñenn ñi sax dama leen xam personally ñu ngi am ay club ñu ngi am ay place seen bagage seen lifin bi dafa génne extension bi is there ñëpp Gambien yëpp gis nañ ko am na si biir opérateur am na benn boy sax wax na ko benn time ne lu tax demu leen si diw borom alal yooyu noonu kenn du si dem sànni karta su taami sànni karta ñu ngi toogee seen kër di naan seen café wallahi ñun ñi nga néew gi doole yi ñoo eewu si mbedd bi dem di sànni karta ñi di rang naaj bi tànga ñooñu la Adama Barrow toroxal bëccëgi dara kàmm ñëpp di ko seetaan jigéen ñi di jooy ñu leen di eb si ak ñoom ñu ngi toog di ko naan waaw safar nga na danga koy xaar si virage ba waaw loolu laa la wax nag moo tax ma ne la man moo tax ma nguur am na ay jumte yum lay defloo yi nga xam ne moom moo lay daaneel yoonu sànn so moo tax nag lii dafa war a nekk li nga xam ne dañ ko war a sensitise ñu te soo bàyyee xel gis nga opération clear the road bi ni xam nga ne Banjul rek la yem kombo gi rek la yem ci kombo gi gootu base bi léegi ñu ngi si mbedd bi lu tax laaluñ base lu tax laaluñ Farafeñe lu tax laaluñ si àll bi de doon tojuñ laaluñ foofu dara si kombo gi rek lañ nekkoon di toj soo Adama Barrow ñu ko advice lii nii ñii bugguñ ko understand nga so moo tax nag jigéen ñi lii dafa war a taxalu li nga xam ne jigéen ñi Gambien yëpp dañ war a xam ne kii is not lu waaja élection bi dañu soon a ànd Essa Faal di dem naka la dafa am benn exemple bu ma bëgg a joxe rek benn place buñu demoon fo na fii la naka la tuddaati Neema mooy boori yundum seen marché bi foofu noonu waaw jigéen gars yi ñoo naan ko Essa dañ bëgg nga dimbale ñu fii defal ñu fii suñ fii su tawee marché bi fii yëpp ay lifin Essa ne leen ay defar ay korget defaraat mu ne lii dafa warut gis nga Gambia dañ war a raise di lifin expectation bi mu ne lii Gambia waroon naa am a big everywhere fu nem def a big market boo xam ne dafa nekk ay like comme ça like a mall even mini mall commercial ok si ground floor bi nga defar ko mu nekk jigéen yëpp fu ñoo jaayee seen vegetable suñu organise ko ñuy jaay jën ak yàppa ñu defar leen place bi nga xam ne dañoo am cold room bi nga xam ne suñ jaayee su desee ñu dugal si cold room bi si cold room bi yëpp ñu organise ko nga dem si kaw
ni ñuy jaaykati pièces ñuy jaay ñu organise ko loolu mun nañ ko def the whole Gambia because we can do it since corruption bu nekk di waste money Gambia dëkk bu ndaw la bro it's one of the smallest countries in Africa am na li ñu am si donation ak loan ak sun income bi rek suñ ko investoon si income bi rek fekkee ne sàcc bi wàcce ñi may Omar kii naka saa ci suuf moom mu ngi bëgg na sànni kàddu. non Sawaay lu mu la wax si yëfi marché bi rek laa bëggoon a yokkaat tuuti. Yeah, go ahead. last time maa doon cappa ñoo xam ne aw ma dañ jëndoon laan am na ñoo xam ne ñu ngi dëkkoon foofu ak seen doom yi almost 15 years ñu ñëw génnee leen broda so yow foog nga ne bala government bi di def loolu sax ñooñu dañ leen war a no compensate ma foog ne luwa mu ngi fa pour every Gambian nga am laan lu tax ñoom ñu ngi ko seedoo ñoom si ñoom ron si ñoom ñoom i neen ñoo de am loolu xam nga musuma gis fu gaay ne ok this year government bi dafay jox police yi wala teachers yi laan yi no te foog na loolu lu war la loolu rek la bëggoon a yokk si waxi Seydina bu mu la wax si yëfi market bi xam nga you know nii de saa li ñuy def dara dañ ci xamut ñoom daal dañuy dégg riir rek ni tëb ba pare dañuy def dara li si gën a woos mooy dañuy def dara ba pare après ñu jàll bi ko di apologize toujours suñ jëlee action buñ paree rek si la ñuy doog a xam ne daf nañ mistake because néegu sense yow heure boo génnee nga def dara 2 days later nga génn di apologize why aja baab yu dee ñun ñu ngi waxtaan de amuñu kii temps pour di xaar lu yàgg pour nga on mute yaa ngi doon dox xaw ma na yàgg si kër waaye aja ana capulo bu sañan bi fu gay di may noonu wax bu gay gas noonu you know loolu yëpp mun naa indi capulo am na dési ma ko saan mayin bi wala waaw mooy boo boobu de dafa am waay fu gay dem yaaxa booy benn laan bu rëy boo xam ne def ko pax bu rëy so man non Gambia daal amul man Gambien si seen xalaat pour ñu bañ a fàtte ne day have work to do te dañ ci war a jublu ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a dëgëree te xam ne 2026 la élection bi so buñ fi jéem a toog sax di jéem a naxante ki jéem a am lu ñu ci yar xel ndax ñu bàyyi fa boro mu continuer boro ñun ñoom nañu gëm na rek nguur gi dafa war a dem den ku nguur gu ees lañu séntu pour am ko 2026 ñu fexe nguur gu ees googu nu mu ñëwee ajan yow mbaa jàpp la kay ñu ngi wax de xanaa ñu xoolal ndax yaa nga fa salaamaaleykum. waaleykum salaam. sorry de man dama dugg sax xam nga yëgu ne maa ngi duggoon sax. xam nag. bon yaa ngi dox di dem de xam nga da nga doon ñibbi xaw ma. dama leen. maa ko dégg loolu. ñun ñu ngi fi. ñu ngi waaru. yow council bi fi mu nekk nii ñoo tas réew ma taxaw di xoole. ak liñ doon attaque central government bi yëpp di coow ndekete yow njaaxum li yëpp ñoom ñu ngi ko nekkee si suuf. yow moo Samba ak Birane la rek ñoom ñëpp. wallaahi. Samba bay ci. ma ne. di kay moom maa lay. yow UDP ak ñi yëpp benn lañ si waa ji la. ñi daal moom nekk daal boo ko waxee ñu naan opposition parti ñoom dañ war a fokk ci Adama Barrow ba dafa yomb parce que doo mën a nekk ak doo mën a def li Adama Barrow def ba tax ñu koy oppose nga ne nañ la dox nañ dem oppose Adama Barrow fàtte ne yow yaa ngi si beneen side bi di yàq daf du make sense Njaaya ñu ngi lay nuyu loolu moo si nekk waaye man li ma boole daal li fa ne ndax yéen a ngi communiquer ak gars yi nekk si grand bi Gambie because loolu tam is very important. Of course. It's very important ñoom tam ñuy dox comme ni nga daa nekk ci internet bi di sant di wax. ci weeru koor bi nii sax de gaa ngi dugg ci biir dëkk bi laa la wax. waaw di dem si luuma yeeg marché yi di wax. yeah. cause loolu du leen dimbali man daal nekk nii man moo xam ne Barrow moom su fexee ba wi na nekk si élection bi moom Gambie man moom suma xel ba jeex na ci moom. billaay wallaay man loolu de mën a understand. yow crop li fa nekk mooy affaire yi def na jaaran corruption bi yàq bi fa nekk yow kuy toog ay 100 millions nga ko jël di ko def si ay Mali fro
kenn xamul. nit ñaa ngi nekk Gambia di sonn mel ni non man ñi bëgguñ Gambia billahi. est-ce que Gambien si sax ñu ngi sonn ñoom yëg nañ ne ñu ngi sonn. ñun nag si dee na xam nga ñun ay waaleykum salaam. naka guddi gi da nga am jàmm. ñu ngi si jàmm wallahi ñu ngi si jàmm fii di waxtaan xanaa li jëm si réew ma rek. waaw ma ne ndax xam Gambia moom lu fa nekk moom soo ko wax ko suba tamit du jeex. du jeex de wax bi moom lu ko jeexal daal mooy benn rek. waaw 2026 ñu select suñ président Essa Boye Fall wax bi jeex. mu jeex tak wallahi. loolu rek lañ war a focus. damay xalaat Gambia comme soo fa waree dund nga am jabar am doom. am doom. maybe nga am sa yaay tamit. bàyyi ma ne nga am sa famille ci kër rek nga war a génne dépense minimum 300 a day. a day. koo xam ne yow doo am 10,000 a month. yaay fay fara way luwas maybe 3,000 let's say 3,000. right. so fekkee ne amuloo sa moto bopp nga war a fay transport. fekkee am nga ay doom yu war a dem school. lunch ak school fees. Gambia dafa dof de. waaye lii man ta continuer lii du continuer. du mën a continuer. am nga borom fu mu daanelee boppam am na ko doon wax clear di route ñetti jën dama doon mu ne 900. déggal loolu. ana lii kañ la. lii dafa gaaw de. yow jën rek nga war a def 1,000. te yow jën yoo xam ne nii ay 200 nga ko doon amee time boobu 200 léegi dañ la ay yoo xam ne 2016 yooyu noonu sax ay 250 la doon jar léegi ay 1,000 la dee jar. waaw léegi nag ñu foog ne lii dañ koy seetaan pour muy continuer ne pour ne kenn nekk ci réew mi ku mën a arrêté lii pour mu stop. clé di route bu doon gaay di def nekk di daaneel mairie seen bagage yi xam nga boo ñeneen ñi seen tabax yi sax ñëw ñu cross ñu ne non lii dafa rong seen fence yi ñu toj ko boo yoo xamuloo kii fu mu jaar ba am lii ak sampali nga war a ñëw tasaare loolu noonu soo maire bi nga xam ne moom mi ngi yore mais bi 1,000 something si platam foofu la moo am lu moo am dépense am ak doomam lu mu dee jox lonc nga war a ñëw kooku na nga ne ko doo fi jaay soo ko waxee doo fi jaay kay nga ne ko ne dama nga jaay fële. exactly loolu fi ñuy doon wax sànq ba before nga ñëw. si adduna bi yëpp worldwide foo dem si adduna bi da ngaa fekk nit yaa ngi lal si biti di jaay foo dem sax. foo dem xoolal Nigeria te Nigeria moo gën a develop Gambia di ak lis xool ko boo demee si market bi da ngaa gis gaa yi ngi lal si kaw yoon bi fu nekk xoolal India Pakistan even Europe sax fu nekk Spain xoolal Spain nu fa dee gaa yi di lalee si mbedd bi. ak Italie yooyu dem ba China Italie fu nekk soo yow Gambia bii nga ne nit duñ fa lal di jaay am na ñeneen sax ñu ne ñu ngay deport immigration si gaa yi ñu ngay deport booy ba yow deport kat boo ñàkk fayda yaay ñëw Gambia ñu ngi laa deport yow foo dëkk xanaa ree dafa ma jàpp sax billaay wallaay. déedéet yooyu itam bu ñu xewal nag bu ñu xewal. non waaye pour dama ko xool dem ma ne ñii kay ñoo xanaa ñii fu ñu jógee ñu ngi leen a deport seen réew billaay wallaay yow xoolal léegi loolu moo xew ci adduna bi fu nekk ngeen deport kay ku Gambie tene moom doy na waar de bro moom la wax nii fu Gambie tene booy yow sa dëkk dafa garaaw de am na ñoo xam ne gars yi bi ñoo def clé de route bi ñu ngi wax gars yi bu leen paak fii ñu ngi paak seen moto yi xam nga di leen di jël seen moto yi di ko yóbbu yow ok ànd naa si loolu de waaye man Gambie su ma waree Gambie ba Gambie daj yëpp gisuma foo xam ne nii den bi na paakin boo xam ne dangay fay nga paak soo ñoom ay yëpp gars yi war a def léegi buñ ne ok léegi doo leen paak fii ñu defar everything ñu line ko fi nga xam ne dafa bii si market la si area ton table area Serekunda yooyu noonu ñu def fa ay line mais bi ñu ne line yu bulo yi nii soo waree paak na ngaa fay line yu weex yi soo waree paak free la soo yow yaay choose loolu dafa dugal xaalis sax si government bi sax tamit nag fekkee na technologie bi yeggu ko waaye loolu sax su fekkee waaw si mbedd bi mun nañ faa def line yooyu but at the same time nit ñi si boppam war nañoo mën a invest foofu ubbi space boo loolu la wax nii su nekkee na technologie bi mayun ñu ko pour ñu am machine yooyu noonu nga xam ne da ngaa jox nga dugal sa ndomba plate après mu jox la receipt nga teg ko sa kaw moto bi nga dem yaa xam ñaata awas da ngay cuus sa awas
si yow la moo dépend su nekkee ñu ne loolu yëpp mun naa nekk bu fekkee ñu ngi am enough electricity dafa war a am ok léegi bàyyi ñu ne électricité amul léegi comme ñu ne ñi nga xam ne yeneen police yi ñu ngi fa nit yu bëri ñu ngi fa ñoo xam ne da ngaa gis ne seen liggéey bi mais bi si office yi la ñoo toog wala ñu toog si kam bi noonu nga samp fii ku nekk nga ne ok fii yaa fiy taxaw kooku lu moo génnee foofu rek moom si boppam kooku si moon bi loolu mun na koo fay ba lu faa des mu dugg si salari mu dugg si lii bi na si suñu économie bi loolu yëpp dafa baax di nga sampa dos bin ku lekka mu saani waaye yow Gambie da nga lekk nga téye banaana sa xolit bi doo xam foo ko jam maay ànd suma bureau da di dox maay cob banaana téye ko mu ne ma lu tax nga téye lii ba léegi ma ne ko fu ma ko dugal laa ko mu ne ma xay saani lii si mbedd bi ñu dem booy bro xay te dëgg la de yeneen foo ko yóbbu yeneen am na ñu ko yore nag yeneen supermarket yi ñu ngi ko yore seen bunta yi ak yeneen pharmacie yi benn sax te ñoom ñoo ko fa def seen bopp waaye nekkul government bi fa soo waaw loolu ñoom ñoo ko fa war a def sax ku si nekk sa buntu place boobu sa bin yow sa responsabilité non waaye non government bi ñoo war a am ay government bi si mbedd bi lañ war a def waaw government bi ñoo war a teg yëpp si mbedd bi ñu am yeneen moto yoo xam ne su ñëwee ñoo day clay yëpp ñu yóbbu ko waaye léegi su fekkee ne dañ fa teg nag gars yi ñëw di ko sàcc itam xam nga Gambie itam mooy loolu tamit neexut a wax loolu tamit beneen affaire la nag waaye suñu dëkk bi bro suñu dëkk bi nekkul di dem de bilaay wallaay bro suñu dëkk bi bro njëkka am footpath ñu am footpath njëkka yow looy xalaat noonu ñu am footpath fu nit yi di dox ñu moto yi rek leen di xalaat tali rek ma ne yow looy xalaat noonu ñu am ci footpath ba pare foofu soo fa taxawalee doom de aja yow suñu dëkk bi dégg nga fi ne ñu ngi si affaire bin Gambie laa gis da ngay tàmbalee fii sa waxtaan da ngaa toog rek gis sa bopp si beneen topic boo xam ne donc da ngaa ceeñ kay parce que ñu wala man damay start si clay de route bi rek ma jékki-jékki toon fa wallaahi li fa nekk moo bëri li fa yàqu moo bëri xam nga Gambia man dama foog ne ñi toog si government bi I didn't even think they know about government because li nga xam ne income yi dëkk bi la mun nañ koo invest si Gambia te Gambia dina dem understand waaye Gambia comme kii boy bi moo wax ne ay car park yooyu su amoon Gambia is an investment understand dafa war a am su fekkee ne sax ay $5 ngay fay per hour or $10 income buy dugga si council bi la exactly ana ticket yi marché yi njee fay hay marché bi ñaata nit a fay foofu seen ticket every day gaa yi ñëw di dëgg gaa yi juuti seen boppa man amoon naa cousin boo xam ne daan liggéey si marché bi juuti yi dama daan xuloo moom every day ñaata yoon maa ngi xeex naa moom bi dóor ko toogu bi dama déet ëpp naay def waaw li den soof di parce que lu tax boo tax mel ni boo xam ne daan liggéeyal su ñëwaan di leemi xaalis yi di ko compter di leemi instead of nga yóbbu ko sa office bi nga ko andi di ko leemi di ko dugal sa poos xam nga ñam seen juuti yooyu sama leero mu ne dafa am risques yoo xam ne soo ko dogee tap si government bi office bi dañoo xam ne biir dog nga ko soo da nga gis ne loolu su amutee loolu su amutee kay ku nekk mun naa def lu ko nee di dafa war a am risques yoo xam ne bu dogee rek tap dañoo xam ne biir dog na li ñu waroon a def mooy juuti sama warta am si biir marché bi tax lañu war a fay taxi lañu war a exactly ñi jaay képp kuy jaay si marché bi disorganized man ko we are very disorganized though may ko kii dangaa fay sa tax gis nga tax boobu di fay nañ ko électron nekk warta nekk paper na nekk électron nga xam ne kuy fay dangaa fay directly mu dem si account government bi voilà bien airport last time bi ma demee man dama faate aw ma xaalis génnew ma parce que man su ma dem holiday du ma dee yóbbu xaalis sax parce que man dama dee withdraw Gambia su ma demee so suma cousin bi ma war a suma brother bi ma war a jël si ma ne ko mu andil ma xaalis waaye mu ñëw ba si yoon bi mu toom bi am problème so pour mu egsi si airport bi fekk ñun egsi nañ ba génna understand nga léegi biñ génnee ma ne kooku man de ameewu ma $1,000 pour fay why not ma pay with my card mu ne non mun maa fay card note la déggal loolu ma ne ko lan nga mi yéen a ngi amee carte yu def fii nii mu ne ma non xanaa mun ngaa bàyyi fii sa passeport bi nga dem si cash machine bi nga withdraw foofu ma ne ko ma bàyyi la suma passeport bi mu ne ma ne kon nañ toog fii suma passeport duma la ko jox waaye duma la ko jox loolu sax moo njëkk a rong benn boy moo ma gis foofu xaamee ma ne ma
madame looy def fii ma ne ko suma raka moom war a jël si waaye te ñoom mu tamit fa am problème léegi ñu ne duma génn ma war a fay 1000 ma ne ma pay with my card mu ne ma noo war duma mën a fay card lan moo tax warloo mën a fay sa card exactly because seen bopp la ñoo liggéeyal man mënuma xaalis boobu soo ko joxee ñoom nee na ko séedoo foofu lu egg si government bi because imagine depuis bi ñu defee $1000 bi def ne airport bi te ñu ne si development airport lan lañ def si airport bi loo xam ne $1000 ñaata xaalis mooy dugg aidé in and out beneen airport si biir airport bi bu mag non xam nga su fekkoon ne xaalis boobu noonu ñu si ñoom lay dem den di nga mën a wax ne mën a ñëw jël xaalis boobu ñu use ko but xaalis boobu dafa def dañ ko privatise compagnie bii collecte xaalis boobu have nothing to do with the government ma ne ñoom seen boppa sax ñoo koo lekka ñoom seen boppa dañ koy génnee balaa xaalis bi di dem ñoom seen boppa dañ koo génnee parce que yow $100 boobu ngaa fi dañu lay jox receipt non lu tax joxuñu la receipt nga foofu la ok foofu itam yesi waaye ñi joxe xaalis nag ñoom ñoo ko def man su ma la joxee xaalis da nga maa jox receipt problème is bro nekkul dañuy joxe xaalis because yow doo jógee ko in a long distance country nga ñëw ak ca coono ak airport bi ni moo tàngee understand nga ñëw foofu di war a ñuy war a waste sa time nga ne yaa ngi toog ne yaa ngi defantee ñoom ba pare yow fay nga wax na la soo fay doo dem léegi fay nga nañ la jox receipt duñ la ko jox soo fa bëggee nekk di yow yaay waste sa time foofu rek wala nga gis ku dof ku ñëw bëgg a delay sa life yan na buñ na gis nga am European passport sax boobu mu gën a bon boobu moom seen xol dañ ci dee añaan boo amee European passport mun nañ laa créer tension ba wala faa arrêté yóbbu la man mos nañ ma ko faa def kooku mu ne man suma birth certificate bi xam nga man suma birth certificate bi Adama Jang moo fa nekk Adama Jang waaye suma kayiti Adama Bala de use léegi mu ne man lu tax man mistake accident la woon sax ma yóbbu suma birth certificate bi because suma doom bee ko nii doon so man dama ko amee woon fi ma ne xaar ma yóbbu ko waaye dangaa gis ne man jàng bi dafa nekk in bracket understand so léegi mu ne man lu tax suma passeport bi nekk Adama Ba suma kayit bi nekk Adama Jang Ba ma ne ko suma choice la it's my choice waaye gis nga ne Adama Ba la te gis nga date of birth bi nekk fii moo nekk si suma passeport bi so what's the difference su ma neexee use Adama Jang Ba bi su ma neexee use Adama Ba Adama Ba bi laa feel ne moom laa use suma Adama Jang te bi maa dugal suma kayiti in Europe suma birth certificate bi si boppam moo dem waaye si form bi dama fa feel Adama Ba te Adama Ba boobu lañ may defal suma passeport bi so lan mooy di problème fan ngeen mujjee fuñ mujjee wu fe dafa wees suma time foofu ma ne ko gis nga suma flight bi suma ko missee wallahi la azim waat naa si barke yoneen bi dig ma jëndal ticket gis nga bu ma ko waxee waat naa si barke yoneen bi man maay laaj ko dugg si flight bi si la ma bàyyi bro kooku ne ko bàyyi ko mu dem man ko déedéet bu ma bàyyi de na ma téye fi ba flight bi dem rek suma ticket danga koo jënd te soo ko jëndutee rek nga xam ne lu bayee raxasoo yow man maa ko na dangaa dof man maa la gën a dof su fekkee ne yow ba nga demee si school bi di jànga wanuñ la lan mooy li nga war a jàng ma ne ko man dinaa la woon li nga war a jàng so imagine Mike ak xam nga lan la beneen boy doomi réew bi nakam salaam na ngeen def ci seetal loo ko jox rek nga romba ma ne ko yow lan ngay wax ma jox ko la I'm fighting my own right ma war koo jox something ma ne ko bro yéen tamit yéen a tax ñuy fuuy baadolo dañ jël sa time doomi de because at the end of the day yow yaa ngi soona imaginal transit yi dem léegi Africa transit yi ngay def ni ngay soone ay 2 days si yoon bi yaa ngi soona nga ñëw foofu ñu bëgg a wéy sa time loolu mooy problème bi xam nga su nguur rek la nekkee foofu loolu bàyyi en force dafa am receipt dafa joxe loolu bàyyi Gambia bi nga war a eewu rek tegal foofu sa loxo Michael Like man dama dem doomi de man maa ngi dama naa la yow nga nekk suma wétal bëgg ma bàyyi ne dama de man nga man maa ngi dem si juma bi pour dem naa fi la waaye bu ma fàtte si ñaan bi nag bu ma fàtte de yaa ngi na waaw nag waaw inshallah maa ngi ñaanal ñëpp inshallah kon ñu ngi wax amin jërëjëf Mike doomi réew mi nakam brother Ngagne nakam
Demba ngeen dem ba borom dëkk bi fay naa la yeah tegal ko solo ni jël Mike den ni ñëw ci yow Mike maa ngi la nuyu Yeah, doomi réew mi naa def. ñun de ñu ngi fii di waxtaan suñ situation ni dëkk bi rek xam nga Wow, suñ situation dëkk bi moom is crazy. yeah Hopefully, mane I hope that ñu am ku nga xam ne ni nañu mën a take away bu nga xam ne forward. Why the problem is kind of lu nga xam ne la ni I don't think is easily solvable. So Gambia dal, we need somebody ku nga xam ne ni lii nii. right I have hope in SFL. I hope it's so. Man, don't read the manifesto be like why for some reason. Dama ko buy on this side. Why man you are dal? Fekk mo disappear. WhatsApp be. I don't know what's going on. And I manifesto be like nakala. And I saw them sending it on WhatsApp. You just take it back. What is no now you might touch somewhere that you're not supposed to touch and it disappear on you but no because I'm going to send file before I delete file before. okay to begin to send directly from his phone I'm not they sort of timing so it just lasts for some period of time then will disappear. No, lu ma jaaxal mooy ne lu tax manifesto bi amuleen ko we fu nga xam ne nii is open for everybody to see. Understand na room bi léegi am na ñu nekk di sàcc si seen manifesto bi la lii. Waaye lépp li nga xam ne nii luy yóbbu Gambia kanam la daal man I believe should be lu nga xam ne nii should be on the open space. Loolu mooy suma lii nii, you know. I agree. Because after all, ñu bari si ñun ñu nekk fii nii we want to see Gambia dem kanam right am na ñu nga xam ne nag seen personal interest lañ topp am na ñu nga xam ne dañ bugg a Gambia rek te Gambia tax ñu bugg a Gambia and they just want to see you know I will call myself one of those. I want to see Gambia dem kanam because I would love to one day ma dellu Gambia mun a def a lot because there's am na watu yu nga xam ne ni opportunities yu nga xam ne ni bugga naa koo def Gambia waay they are still better because man dem naa si dëkk yu bari yi nga xam ne ni I would have waste lu ma doon jéem a def si yeneen dëkk yooyu ma mun koo def suma dëkk waaye the problem is lack of confidence waaye tamit bu ma demee si dëkk yooyu noonu fekk naa ne dañ tane Gambia rek suba jot even though dëkk yi nga gis nii yëpp they are advanced waaye tamit luñ tane Gambia bariwul bu ma doon ñàkk suma alal feneen ma ñàkkee ko Gambia moo ma doon gënal because xam nga foofu laa jógee dëgg la bu ma fa jógee naa fa lu yàgga waaye still home is where the heart is at always naa luñ ko deew waaye lu xew mooy ne ñun we grew up in Gambia ñu gis corruption magee Gambia I mean left there ba tey corruption bi mënut a dem that's leaning xam nga at some point we need to look at ourselves in the mirror ñu door di waxante dëgga that's the thing waaye yëfi ne man lii man lale that's not it's not gonna take us nowhere right loolu duñu mun a yóbbu fenn you know so we need to do something better ñu jël interest in Gambia be as up forward before personal interest why Gambia lu ma notice is ñu bari si ñun we are just after our personal interest I don't know why why loolu mooy suñ problem we need to eliminate that first and then put country first suñ deful loolu rek it's gonna take a while look we've been independent for how many years 60 years now 60 years now and we are still backward you know that is Mike, put your finger right there. This man next to you, you guys have the same ideology, and he always says similarity at what you're saying right now. He always say the other side, outside of the box, but people fail to understand him most of the time. So, Domi, please, just 1 second. There's someone. There
There's someone in the comments, number 9. I don't know if he have some point to say. Just can you bring him up? Number 9. Yeah, tell him to send request. He just commented no sense there. Just the whole room. No, don't pay attention to this guy. Okay. I see his comments. He's just writing no sense there. Yeah, dañuy ruube rek. Ngañ. Doomi réew. Bro nuyu nañ la. Fay naa la bro. Bro kay dimbale woon fii ci ñi xool ban idée la ñuy mën a am pour rectifier suñu réew mi naka la moo demee nii baaxul. Réew mi kay réew mi moom danga waar waaye ki ma dégg si ron noonu Seydina dafa mel ni voice bi dama ko xam de. Mën naa am de Seydina uyul. If I'm not wrong. ñu os jaay la. waaw dee na. moo tax maa ngi ne voice bi xamee naa ko de. suma boss la. ma ne mu ngi nii rek bro. nuyu naa la bu baax. fay naa la bro waaye otherwise ba ngi cool. yaa ngi mel ni yaa ngi loos suñ boor de. waaw ma ne maa ngi daw. dëgg la doomi réew mi kii moom kii xamante nañ bu baax. loolu laa gis saa yi léegi-léegi damaa ñëw fii bëgg a kawas waaye dañ ko dee noppa. no waaye moo tax seen team Essa Faal is getting more interesting because so am na yenn nit ñoo xam ne nii moom soo leen gisee sa camp bi rek war nga dégga kontaan ñoom Ous moom dégga am li ko ci dugal man understand naa ko saa yi nag daf day laaxu nag waaye balaa ñu koy xamee du dee lifi am na keneen ko xam ne daf ko dee jox hard time xam mun nga koy moytu di ko fàttali. Ma ne number 9 is making a case du ñëw si kaw mu make case am at least number 9 send a request. noonu laa nekk di wax mu ngi foofu di comment no sense rek. waaye su fekkee ne mu ngi commenté bu guta ñëw ko tamit buñ ko forcé. mais dama doon ko doomi réew mi mooy. doomi réew yow ni ko request. non su bëggut a ñëw moom bàyyi ko plateforme baa ngi firi am na espèce su bëggut a ñëw bàyyi ko foofu xëy na foofu la feel comfortable. waaye doomi réew mi. naam mu ngi bind lu xamul. si team Essa Faal. yéen a ngi Banjul ñu ngi am si foog naa ne by election si councilship. April 16. Yeah, are you guys putting up a candidate? Loolu Seydina. waaw. uyul. doomi réew mi waaw. uyul correction boobu noonu. waaw boobu nag xaltama su tuuti nag waaye dina def some investigation man I will get back to you on that. Right. Okay. Wow. So far. Wow. Ndi foog naa ne it could have been a good idea su fekkee ne mun nga ñëw put a candidate foofu. Ndi yéen su fekkee ne am na ku fi eegoon si kaw maa ngi ko doon déglu mu ngi wax about ndax yéen a ngi si ground bi. Right. You know. Te si ground bi dafa over important dëgg la nag di nga ñoo def fu mu nekk nii saaka yow doomi réew mi ak yéen ñu bari si lifin bi internet bi daf dee work ba pare is effective waaye man benn time sa am na si team Essa Faal ku ma doon waxal ma ne ko man su ma doon yéen Ous moom xam na comme Sweden fii style bi dee def nga xam ne is cheaper danga dem nga teg sa table comme si benn Johnson o si boori koñi marché or somewhere teg sa flag teg sa café Touba ak wonjo or something teg sa ay poster di ko jox nit ñi ba pare nit ñi di leen gis yéen a ngi sol comme t-shirt t-shirt yooyu noonu ba pare yéen a ngi am ay flag yooyu noonu pour loolu du campagne loolu is just like da nga ñëw nuyu xam nga loolu ay ici duñ ko aaye te Essa by this time moom si boppam waroon naa mun a dem too sax fu mu nekk nii dem nuyu nit ñi. Mike soo ko defee Gambia gars yi dañ ko wootee campagne loo wax noonu de. non maa ngi laa wax taxaw ci koñ bi teg sa table teg sa café Touba teg sa poster sol sa t-shirt am sa ay flag ku romba ñu nuyu la wax la suñ parti bi lan la dañoo nuyu parti bu ees la am nga right boobu di ndax. Wow, naka a campaign. A sensitization drive. Hana lolu li wuñ ko. Wow, because you know da nga wara am campaign style because xam nga Gambia ñoo funny boo xamante ni ñoom they are so pretty
Lolo rek mu ne koy make a big scene. No, but you have to test the waters. Yeah, You don't absolutely. No, I agree. Don't conform. Don't conform because you're nga buga win. Yeah. I'm sorry. Election in Africa, the way it is organized, danga wara fight pour nga get pour opponent bi muna jox space or muna aman equal ground. All ko moy so baye opponent bi mom muy def lu ko ne. Comme fu mu nekk nii right now, maa ngi gis ne diaspora bi ñu ne duñ vote. Yow musu nga gis citizen bu aye vote. Gambia rek. Citizen mënu loo ko loolu aye doy na vote. waar de. Dafa meegul sens sax. Loolu dafa doy waar te make good sense at all. Ba pare Why you tax opposition Banjul bi? Hana, what is going on Banjul? Hana Alanava, there is a election or something of short. Yeah, there this is a coming April by-election. 16. By election. Wow, councillorship by election. Or Councillor councillorship. of Wow, Abdai. wow. Domire, councillor. wow, that is has always been a concern. Luta Sobeyaa yen amulen candidate in some of these elections. Look, what is stopping Sobeyaa from having a candidate? Well, I'm not on the ground right now, so I don't have much to give, but I was Maybe Sadie now know something about it. now saying Yeah, because Lego Legi da Mobuga Hamlana strategy. yeah, but don't get me wrong. Somebody even said the same thing 2 days because ago, Kogi say and now people. UDP is known, is almost Yeah. almost any election who UDP shows up. Why? Yep. Why we need I want to see whereby also Sobeyaa is always showing up. You know, because hunger it would not be fair to maybe some of those parties. They are always showing up, but then all of a sudden Sobeyaa just shows up as a presidential candidate. Lini Direk. You know, Loro Nono is kind of, to me, defy poor logic to me. I don't know why. Luther doing this so on others, but only focus on just one presidential candidate. You know? Ba pare sax comme Sobeyaa comme li ma doon wax doomi réew mi sax si after by election si ni Sobeyaa mënoon nañ see make seen case still the show. Ba pare di nga gis ne port bi benn time ñu ngi ko waxtaan yaa ngi ma wax about port bi. Port yi Banjul bi. Banjul soo gisee fi ñoo defee by election sax dafa waroon a jox Sobeyaa so much naka la interest pour ñu war a bokk ci conversation bi because foofu dafa am lu fa daw te dégg naa Essa si boppam am na lum ci kàddu yum si saani tuuti rek waaye xóotalu ko that much demu si that much afdaay soo ko seetloo mooy port bi waaw time Yaya Jammeh di nga gis ne dañu extenoon port bi afdaay fi nga xam ne ni heritage bi la foofu la Banjul dooree xam nga foofu la kër cosaan yi nekka dañ fa ñëwoon compensate leen xëy na bari na tuuti na waaye compensate nañ leen génnee leen fa you know tas seen kër yi boole ko ci port bi waaye right now fu mu nekk nii li xew mooy dañ jaay port bi oo dañ tayle port bi ndik liisin moom mooy tayle rek léegi port biñ ko taylee si contract bi daf ci bokka ne dañoo sampa ay waterfront ay apartments from si laan yooyu noonu ñu nangu woon ñu jëloon si nit ñi léegi fu mu nekk nii ñoom port bi ñu ngi ko taylee ba pare fu mu nekk nii ñoom waxuñ ñu ñaata lañ ko taylee exactly dañu wax amount roughly rek you know loolu rek investigation Essa Faal waroon na leen see takal port fu mu nekk nii ci port bi fu mu nekk nii so much ba nga xam ne duñ nelaw bi mënuñoo wone contract bi ba pare li ñoo explain soo demee ci télé bi soo dégluwaatee seen records yi di nga gis ne dañoo contradict seen boppa te man case bii nii dama ko yaagaa toppa ase waa Banjul ba pare man maa ngi si doon joxe idea sax amoon naa contact ak Ous Jobaate managing director by everything waaye xam nga koto yi ñoom seen affaire de after dañ laa mun nañoo use sa idea sax bàyyi la ci biir génn waaw so man follow naa case bii nii waaye case bi da ngaa gis ne am na yu bari yoo xam ne nii tey imaginal Banjul tey mayor bi nga xam ne dafa useless ak ñi nga xam ne nii suma waaye waroon nañoo make a very big difference ñu nga xëccoo park instead of ñu war a xëccoo estate boo xam ne dafa àndaale economic interest dafa àndaale housing interest pour sa citizen yi loolu noonu suñ ko fa bilee there is no citizen yi Banjul bu fa mun a dëkka waa after ñoom seen bopp am na foofu ni moo dem ba lifin sax dinañ leen fa forcé génne leen fa te plan bi yëpp ñi def nañ ko ba pare so lu tax te foofu la fu mu nekk élection si nekk lu tax ñoom Essa mënuñoo dem poroxlu foofu noonu jël show bi waa Banjul yi foofu noonu ak waa after especially pour won leen economic lifin bi nga xam ne ñu ngi ko génnee si seen loxo
ba pare di fa isi nit ñoo xam ne ni fu mu nekk ñoom la ñoo liggéeyal si which mean ne ñoom ñoo ko waroon a moom bay employé ay nit ñu la ñoo liggéeyal waaye léegi dafa nekk opposite boori Banjul bi fii nii terminal bi nekk noonu dañ ko faa génnee fu mu nekk nii ñu ngi bil beneen terminal bu nekk boori Bond Road foofu noonu so fi nga gis ne suñ ko fa transféré foofu dafa àndaale economic transfer boo xam ne nii foofu noonu si terminal bu ees bi yëpp dañ fa waroon a def ay bitik jox ko waa Banjul yi pour ñu am employment ba pare seen économique bi mun a boost ak yooyu noonu so gis nga fu mu nekk nii si liñ toll fu mu nekk Gambia mooy dëkk bi stable na waaye économique bi nit ñi dañ strand because li ñoo wax nii Gambia dañ xiif Gambia dañ li leen desperate mooy dañ strand waaye dëkk bi stable na ñoom ñoo waroon a contrôle dëkk bi économique bi nekk si seen loxo ñu employé gan yi waaye léegi loolu daf opposite la gan yi ñoo contrôle Gambia ni nekk in miserable way of thinking and in miserable way of xam nga doing things and di nga gis ne xoolal suñu council yi yaa ngi ko doon wax li fa xew corruption bu jéggi dayo bu fa xew nii ana Essa Faal ak team Sobeyaa ndax ngeen prépare mayors yoo xam ne nii si seen campagne bi after soo leen demee ba take over sax yéen a ngi jàngal seen nit ñi pour ñu take over these kind of positions waaw mbala elected positions yi nii pour ndax yéen am ngeen capacité bi pour maan ko ba pare jox ko nit ñu xarañ ba pare nit ñu ko am ndax da nga ñoo dem ba toog foofu noonu soog a door di tasaare nit ñi there are so many things yi nga xam ne ni yéen as a new party tamit xaw ma da yéen a ngi koo factor because affaire yi ci ground bi tamit dafa àndaalee xeex bi dafa àndaalee xaalis xeex bi dafa àndaalee xam-xam ba pare xeex bi dafa àndaalee déggu yes loolu ko mooy da nga ñoo nekk contrôle air bi rek yéen a am dëgga la comme PDOIS waaye nag yow idea bi ngeen wax fii yaa Mike it would be great buñ mënoon a grab council bi in Banjul Man, I feel like Sobeyaa need to show up in all these elections you make they happen. At least it will put their name there. Right. The fact that we are just showing up, they are just showing up at the presidential stage. It is important. Why? Getting up elections you happen yini, even if they're not going to win, it's not saying that they didn't win. Why? At least they need to show up. That way, they are a very serious party. You know? Why you just don't look at one point of where to show up or not. Man, I wanted to ask, why are they not doing that? Bapare sala sa yow li nga wax xam nga Gambian opposition bi sax fu jaar ñu prepare mentally ne they are opposition. Losing elections is not the end of the world. And it's not a bad thing. Showing up, bapare making an impact, bapare force even suñ leen winee sax ñu force seen opponent bi pour mu liggéey. It has to be their responsibility and it has to be their duty and it has to be their instinct. Because ñu fu mu nekk ku fa nekkut yëpp da nga war a effective. Absolutely. Dëkka du yëfi caaxaan ba pare dëkka du yëfi position dem rek nga ut position bi rek nga nii ñu bari tey ñu ngi gis Essa Faal mu ngi struggle they say the right words but tamit ñi nekk ci gannaawam ndax they are ready to do the job because man li ma gisee Essa Faal mooy gaayam yi nekkoon guñ di def di job xam nga di heavy lifting ba pare tamit dafa bari Gambien yoo xam ne nii ndax ñoom ñu ngi koo factor dañ laa bàyyi nga liggéey ba saara yaa di mbaam ba ngeen dee ñu soog a show up bés bu Essa Faal bi nii ekkati leemi seen kayit yi nag waa ñoo fi gën a jànga waa ñoo fi nii ñoo fi nele Gambien moom la noonu amul fighting spirit ñun ñu waroon a nekk ci politique bi ñoo nekkul ci politique bi ñu warta nekk ci politique bi ñoo nekk ci politique bi so ko seetle elected position yi soo demee ci parlement bi soo demee ci council yi man ci council laa dee liggéey Sweden fii nii bro soo demee ci seen area council yi da nga ñoo yërëm ñii xamuñ sa how to dañ jaxase everything ñii dañ lost institutional memory soo duggee Brikama ñii nekkuñ di plan dëkk bi soo duggee KMC Banjul dangaa dugga ci like full department boo xam ne dafa waroon a am ay experts ñu war a toog di gestu naka la ñoo plané dëkk bi yan infrastructure lañ war a build ñaata xale juddu pour ñu mun dañoo kéetal pour ñu am nursery school xam nga ñaata xale ñoo nekk si middle age bi nga xam ne ni dañ need primary school dañ need high school you know ba pare suñ housing system bi fu mu nekk nii naka lañ ko divider mag yi naka la ñu utalee housing middle age bi nga xam ne adult am nañ family ba pare naka la ñu utalee housing ak ñi nga xam ne single lañ just grade wàcca school graduate pour ñu utalee single studio rooms yi nga xam ne mun nañ faa dikka di dem university or di dem seen collège yi yooyu noonu you know suñ parks yi naka lañ koo defaree xam nga lii these are things yi nga xam ne nii ñun nekkuñ statistics yi nii yëpp ak data bi nga xam ne nii ak experts yi nga xam ne nii dañ ko need lii amuñ ko ci in place loolu tax dëkk bi mu jaxasoo ku nekkaa ngay def lu nekk su dégloo local government elections yi da ngaa rus
te fu mu nekk nii ñëpp a ngi gis corruption bi nekk KMC ñëpp a ngi gis corruption bu nekk Banjul waaye ñu ngi ko ragal a wax why because of UDP dañoo intimidate dëkk bi dañ leen intimidate waaye tey mayor yi yëpp tey corruption under leadership bi ñi nga xam ne dañ find out this big corruption dañ waroon a resign dañ waroon a force ñu resign seen parti yi sax seen boppa fu mu nekk waroon nañoo rus ñu tuddal lii si seen biir parti ak seen representative si force wuñ leen pour ñu resign lii moo laa woon ne la ñii they are not ready for to make things different yow fu mel ni KMC suma waaye mënuloo koo bale sax yow marché yi sax yow mënuloo ko keep clean yow mënuloo keep dara in order ñu naan la yow yaa war a nekk président doo boobu mu woote réew nit ñi mel ni ba pare si weeru koor mu ngi jënd saako maalo saako suukar di distribuer all over the nation gis nga Demba li nga wax nii is 100% right. To have an effective government you need to be da nga war a mun a collect data ba pare da nga war a mun a centralize data bii nii fu nga xam ne nii let us say even president bi bu bëggoon na xam lu nekk di xew si ministry bi mun naa just from a click of a button he can tell exactly everything li nga xam ne nii mu ngi dox si each ministry without even needing because you centralize the data if you centralize you integrate and centralize that data boobu noonu dafa available to the top presidential. Bu nekkoon nga ne Ministry of Finance, you should be able to have data bu nga xam ne ni dafa integrated, whereby you can collect all kinds of data bi nga buga. Yow, for example, KMC, war nañoo xam ñaata nit ñoo nekk Serekunda, what are they doing, ñaata businesses a nekk Serekunda, that, let us say, decentralized. Bobu data center bobu nonu, let us say mayor bi warna muna ham that information. Nyata tax la ñoo collect. So da nga gis ne lii si bopam dafa eliminate corruption. Gis nga that KMC mun nañ ko integrate into, let us say, one central database. Bu nga xam ne ni bu nekkoon ne, let us say, president bi sa mo bugon na ham lu nekk di do KMC, at the push of a button, collect. So you have to have these branches. You have each line, then get integrate then muneke in one central database system. So bugonna mununga in that line architecture bobunono munga build everything you want. Bobugonna build nyata hospital neka in the KMC area. You can do that. You can create that. Si boba da nga gis ne ñaata nit nekk di dem si hospital bi. Si boba ne this helps you muna manage sa resources. Nga muna xam fan ngay allocate land. For example, tey yow nit ki bu deeyoon yow mor nga muna xam kan moo dee fii nii when, and it should be in a system bu nga xam ne ni you can pull it at the push of a button. The problem is lack of effective government is we don't have this. So Sobeyaa help everywhere you go to in the advanced world, they have these systems. Maybe most of the systems are not integrated. Full and linear, right? Because of some privacy issues in something. But government, most of them in most of the advanced world, for one of them, these systems are integrated. Non lagay de muna hame information. Si boba gay muna allocate resources at the right place. Because they so new one rek munga ma wahne, you're gonna be the best president. I can do all these things for you. Fine. You can tell me that. Why nakanga mo muna change ale? Bomane one, I'm gonna change healthcare system. Did not spend $10,000. Why yo $10,000 bobu nonunga mawa bobunga buga spend, why you have almost every month 1,000 people getting sick. Bepare yo nganyo just throw a number there, man luma wa maine yo linga wa ni hamoko, because so hamon what percentage of what amount nga wara spend to the percentage of the people that get sick. Whether it will make an impact or not. Average Gambian bidumuna hamlulu, because maybe it's not sophisticated enough to know that. Yo, take healthcare, but we're gonna spend $1,000. Then ga have 10,000 people getting sick every month. The cost of healthcare every month, let us say, is $100.
So at least warna muna hamne I should allocate $1,000. I should not be able to just Hamgalini, you can compute this. The way you compute this is by collecting the data, then get section the data, then get section dina dugal $50 million here. Munga mawa $50 million, $50 million. So many $50 million individually, that's a lot. Why, if $50 million, you got 2 million Gambians and 1 million people need that $50 million, Lulu is not big enough, because you are telling me at a distribution of $50 per person at $1 million. So $50 lan la muna change. Sumala johon tay $50, Lulu du la muna change al dara. Why sumala ne $50 million, you look at the number as big, gane mane lolu nga buga invest si Gambian bi. Damala ane yow linga def do muna change nothing. So money one day danga spend $200 million, that would just equate to $200 per person per year. Bune kon lolu nga ma wax ne ngay muna invest pour muna change damala ane betay yow linga wax nekulo di wax lu make sense. Do muna change Gambian bi. Because $200 per person per million is $200 million. So unless nga door di ma wax li nga xamne ni dafa make sense, dafa muna change nit ki, si boba man, why tay bone won na tay Gambian bi, we are spending $200 million lalenali. It looks like it's a big number, but it's not. Because so ko baye hell, $200 million at 1 million people, that's just $200. One matay whether $200 is a life-changing amount. It's not. So until we start hari pour ñu mëna changer Gambia. So we need to have to start looking things at a bigger scale. And then when lila, you have to understand the human capital, how important human capital be. Why man lumade gis moine, politicians just throw numbers at us and they don't tell us how these numbers are gonna work. How are they gonna work to change our lives? So the only way we can do that is by starting to collect data, because you cannot just throw numbers at us. So because Gambia is so small, you can integrate every sector of Gambia. But you should be able to collect every single thing lu nga xamne ni dafa xew. Yow, for example, we have maybe 10 people dying in a particular area. Tay bo jogon tay nga ne, hey, Gambia tay, kan more de fini, nyata nita de bundung, hamoko. Because tay nit ki dafa de, su gay jóge ñu dem suuli ko, jeex na. There is no data being collected. Dañu wara muna collect lolu, tay nit ki bu de yoon. Dañu wara muna isi ki nga xamne ni dina jël autopsy, mu collect data bobu nonu mu save. How are we going to reduce Lieutenant Kide? We need to understand that, and then we need to catalog that. Si boba da nga gis ne elek exhibit, we can say bunung fide nyunge am ay every time 10 deaths, and most of these deaths is either people are dying from AIDS, tuberculosis, or others. Then there must be a problem. Luta day di happen. Then we're going to have to address the problem from Delini, from Dore. Right. Why the problem is we are not doing this. Why yet still every day we're going to have politicians that going to promise us, I'm going to change your life. You cannot change my life if you don't even have the simple basic understanding of how things work. All right, Mike, hang on right there. Ngañ, yaa ngi dégg Mike du mu fi elaborate ba pare. So, what do you have for that? Yeah, mangi dega Mike lim don elaborate. Lol dafa over important because database mom fofu nga wara muna base your argument, especially as a politician. Why gis nga doomi rew mi gis nga sun council si sa fofu lay jëlé example. Gis nga mayor yi fa nek dañ melni ay president yu ndaw. In president in waiting sen behavior. Yep. Yaa ngi gis ñu ngi amé driver
ñu ngi amee security ba pare ñu ngi amee ay moto yoo xam ne dañ ñëw escort doo understand ñi it's like dañ politicize sun comme area council si yaa ngi gis so di nga gis ne te lii nii lu ko mun a adresse mooy foo jaar nga am président boo xam ne nii understand na how things work because local government physical planning dañ ko over ignore yaa ngi gis because kii database bi moo explain noonu database boobu noonu di compter tey imaginal voters card every 5 years dañ ko def ba 18 years sax leeta daf laa fekka foo mun a nekka waaw nii du loo voters card because soo amee ID card rek ñu register nañ la ba pare you are eligible pour nga vote foo mun a nekka si àddina bi war nañ dafa mun a defal polling station these are things yi nga xam ne ni saka pour ñu build comme li kii di wax rek nga collect database yi build database yi nii yëpp ñu ngi spend so much money on necessary things ak corruption bi nii yii yëpp mun gis nga Gambia dafa piti fi ñu agsi nii waroon nañ koo passé because Gambia nii yëpp soo gisee tey soo demoon Gambia sax werante bi yëpp mooy bëgguñ Adama Barrow de waaye what is next loolu moo leen jaaxal lii yëpp ñun mun nañoo wax fii problème yi Gambia bee suba ba ngoon du jeex dañoo ruube rek waaye problème bi mooy to have somebody kuy ñëw régler problème bi te kuy ñëw régler problème bi fu mu jaar mu am win pour toog ci lifin bi waaye lan moo ko win loo nekk ni loolu lañ war a gën a focus te kooku tamit fu mu jaar mu nekk koo xam ne dafa amee background bu strong because elections are not child's play elections yéen gis ngeen Afrique naka la mel so fu mu jaar daal go ahead God, I'm sorry dina daaneel nii sax fu ñu jaar daal ñu xam ne daal affaire yi pour Gambia change fu mu jaar am Gambia ñoo xam ne dañu war a involve fu mu nekk nii you know ba pare takasi rip waaye tamit def liñ mun ba pare in a organized form boo xam ne nii fu mu nekk nii this time is not going to be just pour ñu génne Adama Barrow desperation bi ma gis Gambia ni bugg a koo dooraat Adama Barrow na dem this time we have to get our acts together and we cannot miss this chance again this time wow lu xew mooy ne we will always continue to repeat the same thing bu nekkee goal bi is always pour génne ku fa nekk toogal keneen without a plan so danga bàyyi xel ne that was the thing bu gaay génne Yaya Jammeh they didn't have a plan so that's why we have the same thing so before Yaya Jammeh Jawara messing it at least this time dañ war a am plan bu nga xam ne ni dafa tegu ba pare ku nga xam mu execute plan bi man lu ma gis mooy ne Gambia xaalis bu fa duga di génn is too much the only reason in lu tax mënuñoo get our acts together we don't have no way of accounting for this unless we build these systems. If we don't have these systems in place that are difficult, yow bo dugale systems, then you can know fanga muna tax and fanga munuta tax. Be pare dara du leak. So I made the systems alone. For fumne kani tay, man fokumane we have a very good system. Buka hamne ni hamne nyata sopaneka Gambia, nyata lini ñoo who is doing business ak kana nekku di def business we don't even I don't think there is one database bu nga xam ne ni nañ ko mun a pull at least from there ñun mun nañoo focus ñaata lañ mun a am what is gonna be the government's tax revenue why lu xew mooy ne once you have a system you can effectively tax the people then di nga mun a xam naka ngay mun a allocate sa budget waaye man lu ma dee gis mooy ne politicien bu ñëw ne dama spend 50 million dama spend 30 million yow mënuloo maa wax what is your tax base mënuloo maa wax fan ngay collégé loolu noonu man loolu moo ma dee confused I was reading SRFAL Sobeyaa send manifesto is great but you going to spend $50 million. Why man, how manakala guy if spend it? Where are they gonna get the money from? There's no explanation of that to me. So man, the only way you can do that is to create a system whereby at least you can exactly tell me or muna focus what is your tax revenue is going to be. Fila ko gene dugal ko fini.
I'm on that system, you can account for everything. Yangi am like fuel coupons. Yangi am these people having leany. Man dama munuta hamza whether we know kan lañ nekk di jox lan naka la ko nekk di spende naka la nekk di use those government vehicles or not. I don't even think we know that. That's why da nga gis the kujo. Why, if we don't have those systems in place, we will never know. It just depends on luñ ma wax la ak luñ ma waxut. That's the only thing. But if you're not telling me this is what you are going to do, you are bound to fail. Because if you don't have such a system in place, man, I can categorically tell you, you are going to fail, period. Because bu nekkee ne mënuloo loolu moo tax dangaa ñëw di ma wax ay numbers dama spend $200 million wala dama spend $100 million. The only way mooy ne danga koo dem lebi. That's the only thing you go and tell me. Doo ma mun a wax tax base bi wala ni lay make tax base bu mu gën a effective. Ngeen bëgg naa contribute tuuti si saa lu ma wax. Go ahead. Wow. Anyway, comme xaw ma ndax Mike ndax daf dee déglu si manifesto bi comme lu wax dëgg la comme woo explain comme naka lañ ko fa defee waaye Essa def na several interviews yi nga xam ne interviews yëpp is about comme moom naka la gouverner ak suñ ko tegee ak si comme programme si wax noonu yëpp laaj nañ ko si te tontu na si xëy na man du ma mën a dem one by one ma tontu la si foofu xaw ma beneen party waaye with Essa Faal everything lu wax so fekkee yaa ngi déglu interview sam si plateforme sim de nekk déglu ma info waaw so manifesto bi rek laa dooroon di okay I agree with you there it was debate bi presidential debate la ñëpp ñoo waroon a dem foofu noonu pour ñu dem fekkee ko loolu si diggi élection bi lañ ko defoon dañ jëloon pause ñëpp dem foofu noonu so ñëpp fa waroon a dem ñoom UDP Barrow and everybody waaye kenn ñoom ñëpp dañ boycott affaire yi ñëpp a daw it's only Essa Faal ak Halifa ñoo defoon that debate so debate bi was about dañ leen a laaj ku nekk sa agenda lii ñëw si programme from agriculture ñëw si health and everything loolu yëpp lañ leen laaj so ku nekk sa agenda lii nga ko defee ñu soo ñoom ñaar ñuy debate di wax kii ne non sa léegi so yooyu yëpp Essa moom mu ngi advocate mu ngi wax yu moom nekku ne dafa nekk di politique ancient politique yoo xam ne comme seulement lii dinaa spend it non moom boosam daf ko dee explain into details probably xëy na yow nekkuloo di follow up interview sam yi waaye moom mu ngi dox si yooyu bu baax a baax seen manifesto bi I know wax ngeen $50 million lii nii xam nga the thing is it's not clear how are you going to do this. Okay. And follow Najali fund to fund. Mike, mun nga ma may 1 minute nii rek. Go ahead. To be fair enough. Mike, sorry. May ma baale nii rek ma jox Mike benn 1 minute nii rek. Just dama ko explain rek fan la koy mën a gis. How ma is something Fatou bu amee TV bi soo ko type YouTube rek mu ko fa answer exactly the question wala yow soo ma follow danga koy gis ci suma page yi no man ko fa aj mun nga ko seetaan yëpp mu ngi tuntu ko question yëpp looy wax ne affaire xaalis because mu ngi doon wax affaire ghost worker yoo xam ne bu gaay defoon investigation ci biir Gambia de am 2000 ghost worker yoo xam ne ñu ngi leen di fay so loolu mu ngi laa woon ne rek xam nga loolu corruption bi xam nga so xëy na yow comme nekkuloo di comme follow up with interviews am yeeg ak because moom mu ngi def lot of interviews di explain ak yooyu noonu so foofu laa doon bugg a clarify rek xaw ma nag yeneen political party Man ko don't read I just few things yu nga xam ne ni I have a man xam nga I usually don't like or not, you know? Mike. Because, yi moo wax noonu daf ko wax according to moom exactly lim figure out agum because Essa fu mu jaar mu dugg ci biir ba pare because système amu fa foofu noonu right now fu mu nekk Essa am na information yoo xam ne su ko buggee si yenn département yi mun nañ ko jox false kayit mun nañ ko bañ a jox
xam nga di ko diile so di nga gis ne fair enough fu mu nekk nii mun ta wax exactly the amount fan la ko war a jëlee ak yooyu li mun a wax mooy dina def cuts and reforms sa yéena jox la general perspective beegum and all opposition fu mu nekk nii loolu lañ la mun a jox because database bi amul Gambia right now am na yenn research yoo xam ne yow soo ko bëggoon a def sa mic yow fu mu nekk nii dafa hard because man am na yenn database yoo xam ne maa ngi foogoon ne di nga ko mun a am sa waaye doo ko mun a am. No, I'm not going to am why then they muna focus certain based on the little information you have. Then we suma output be either a minus or plus output, right? Waaye loolu after daf ko def follow up comme li la gars yi di wax nii after daf ko def follow up si lifin bi si manifesto bi dafa mun a binda everything di manifesto dafa am key points in the highlights so fu mu nekk nii after na interview am si dafa unfortunate ne Gambia fu mu nekk nii esa waroon naa génn si moom si boppam di def ay live di gën a toj affaire yi xam nga mbala ñu am ay political debates yoo xam ne dinañ ko mun a challenge au journalist yi teg ko di ko laaj muy gën a leer comme ni moo def nii waaye with database moom fu mu nekk gante loolu sax dina ko def comme looy wax nii because comme as we all know comme mu ngi si case am bu moo def this Rohingya case waaye case bi mu ngi jeex end of this month bii nii for na Gambia la war a dem julee ji so affaire dafa war a jeexal dafa war a dem Gambia on the ground pour base foofu like permanently so boobu di ngeen déglu lot of interviews ak yu bari yi nga xam ne dinañ ko soxla si moom di nga ko dégg incha allah su nekkee Gambia Sobeyaa la dig Mike yow li nga wax is very important ne because go ahead because xam nga soo gisee lu tax ma wax this is so important li nga xam ne ni for example Gambia tey we graduate more lawyers than anybody in this than any sector right yaa ngi am lawyer yu bari yu nga xam ne ñu ngi foofu noonu ñooñu yëpp naka la ñoo mun a amee liggéey. For example, take court system is so backed up, it's unbelievable. If we had a system, a database whereby, come like the American, some amount ticket, illegal exhibit, guiding and cultural system, the lawyers can, and maybe lawyers will start soliciting my business. So given the importance of having a database that works, having a system that works. Yow yangi am ñu nga xamne ni tay policy bu nekkoon ne jox nañ nit ticket they don't have dina eliminate corruption bu nga xam ne ni say suñ joxoon loolu ticket ñu implement system bu nga xam ne ni every Gambian they know about you have your own information dinañ door di create sa own profile bu nga xam ne ni either yow so amee ticket maybe let us say in driving you're gonna have points so then you have the lawyers in there too, right? So you could into the system. Lawyers, you can see police, they give a ticket. There's revenue for the police officers, for example, so violate anything, right? There's also could be income for lawyers, whereby now lawyers will have a system they can look into and start soliciting people's business. Because if you have a particular ticket, let us say, did not affect a license, there's consequences for doing that. Then those get a whole chain of jobs, right? Court system bitamit dafa gena effective. For example, this is just one area lumumawani. If they had a system like that, the flow of cases will go faster. Most of those lawyers now will have something to do, right? Wahumane just ticket. It could be anything else. Whereby you take Gambia case you fa neka, who knows? We don't know anything about it. For example, just that side of it, right? So Taibobu gonna pull that information as an attorney. There's a database system whereby maybe you could pay subscription. For example, I'm not a lawyer, by the way, right? Why sometimes I do. I'm suma harid bunga hamneni manko don dimbale dan ko sue, right? So I had to file a motion for him in Pennsylvania, right? Because mom, he doesn't know what to do, right? But anytime I file motion for Funono, I have to pay. Because they have a system whereby, so that pay you download. That means that court is making money. Lawyers are making money because they have a system in place. Right?
lawyers suñ ma saabee suñ ko saabee moom suñ ko saabee a new matter case, I have to go in there, ma download ko, dama am pour fay. I can only preview what the lawyers file, right? Stuff like that. So what you are seeing here, based on that linga neka di gis fi moy ne, ñu ngi create an avenue bu nga xamne ni court bi si bopam rek mënon na handle bopam by just the amount of lini lu nga xamne ni ñu ngi ko li. For example, tey suma bëggon na research case, like case just to get that. That's another way of creating more money or more jobs. So we need to have this in place because so gisene everything is all over. Nothing is working in Gambia because we don't have systems in place. Alone, by just creating these things, let us say some people ñu nga xamne ni they did for over 11 years, right? I've worked almost everywhere. I've worked in the Library of Congress, DAS system design B. I was a team in there. The first Ioba Sony Xperia phones, that first project, I was one of the engineers in that project that was called Code Ioba. My Sony Xperia phones, I worked in Silicon Valley. Definitely, so the Luma wa money, you see there's so many avenues. It creates jobs. But the fact of the matter is, we do not do this. And yet still, we fail to understand why Nyunge fail. But tamit fogolone Mike, some of you come here ni let us join law politics all over the time or pare ulo boka si process bitamit No, I will never be politics. I just thought. No, you don't have to, but you can engage because hamga Gambia tamit man lima dem. Mike daf dee daw. Waaw waaye nag moo tax ba Gambia fu mu nekk ni ñun amuñ am capacity bi. Because bokk si politique bi is not a bad thing and it ñi nga xam ne ni am nañ stuff to contribute. Yow ñoom doomi réew mi ñoom Seydina dañ la war a recruit nga bokk seen team bi, you sound very waaye pour wax la rek ne la. I ask. And then I say, hey, leave my small suggestion. Based on some but you are not in the process. Dama try Mike wax ak President Fall. No. That's it. I'm a hustler. But if you want to know, bro, why Mike, gis nga moom si boppam bu ma laajte ne ku nekk si plateforme bi dafa ba ma xamee baatam bi. He's even surprised pour gis ma si plateforme bi nii. Yeah. You know why? Because musuma bokk si politics moom xam na ma personally xam na ma bu baax. Waaw so gis nga Gambia dafa toll fi nga xam ne ñun every concerned citizen ñun ñëpp dañu war a bokk si fight bii nii. In one way or the other. Because xam nga ñun ñëpp suñ ko bàyyee nii rek comme lu Essa Fall wax rek mu ne there was a time am na benn ministre Barrow bu ko wax mooy bu ma dugg si élection du déclaré ne dafa bëgg a nekk presidential candidate kooku ministre bi dafa ko call di ko ne ko yow Essa lu la dugal si fi politique yow àddina bi yëpp a ngi laa ut si liggéey ñëpp a ngi la soxla nga war a ñëw dugal sa bopp si into yi fi politique ak yii nii because he knows Essa mu ne dafa loolu daf ko dugal big time. You know why? Because mu ne dafa feel like ne Gambia mooy nit ñi nga xam ne jànguñ xamuñ dara ak di nit ñi nga xam ne dañoo ñëw si politique bi pour am dara rek a war a nekk moo tax loolu moo dee tax ñuy dee am di results bi ñu dee am di am very bad leaders ñi nga xam ñu try pour engage because man suma bopp personally musuma bokk si yëfi politique they are like they are nobody but they don't have seen bopp sax mënu ñëw solal seen bopp kawas yu correct you understand so ñun ñi nga xam ne yàlla li fi nañ am nañ awareness bi xam nañ lu mu bon yàlla am na ñun ñëpp a war a bokk into politics because lii suñu yëfi réew la so that is true. yow da nga war a ñëw on board lu la ngañ no man I'm going to think with politics right this is where I stop mooy ne su ma gisee something I will ask
comme ma ne la ne lu tax defeewuloo lii nii suma experience lii laa dee gis ñuy def right I have a very diverse experience I'm not just saying it for the sake of saying right so lu xew mooy ne su ma gisee ñuy def dara they're not doing it the way I'm used to seeing it being done Mike, who do you ask why? I asked them, hey, what's going on? Yen Lee send, for example, send manifesto be. I just look at it and say, Malane, okay, 50 million nyata nit. So nyata nit, okay, so delete. Tey si man mi si suuf tey nga ma koo laaj tey man mënuma laa tontu is that where you stop because man mënuma am opinion rek des Wala Saydina, you guys are close to the people in power. Then you're gonna ask the same thing representatively and then as a concerned Gambian dama buga laajte okay suma and you mënuloo gis sa bopp si position doomi réew mi in any form no because the point is you have to politics to be honest with you I try to stay away from Legi, I'm very concerned about this. When I stopped being an engineer, right? Dama dem into trucking. I started a trucking company. It started doing very well, right? So when it went very well, what do pandemic be? My door di gender I care. Excuse me, this is my personality. I didn't have to say it, but I'm just saying it just to give you. I did and I took a lot of money out. It was a lot for Gambian standard. I could say even for anybody, anywhere standard. So I took almost $500,000 out as a loan, right? Manaksuma Harid, we both do the same business. Sila joge fi madam Dubai. So bumademe Dubai, I met some lini. Mu pitch my a business at the same time. But mu pitch that business. Maneko, okay, we can do that, right? Why at the same time what to bobununu? Mane, let me look for. Mane Fini is an advanced society. Lolu was my take. I thought Dubai was so advanced. Mane, at least fi small fi de kutsa dinali. But I learned a bad lesson. At the same time, I'm Kenan Kuma preach about Turkey. Then I flew to Turkey. Buma fly to Turkey. Then they pitched me different businesses. They pitched me about a mine in Manisa. I'm not dekabutu da Manisa in Turkey. Nekana Turkey almost a year. So I flew to Turkey about a mining business whereby investment was about $700,000. Man, I will come in as a 50% investor, right? Lolu yep suma hariti buñ ma nekké di wa why don't you go and invest in Gambia? I said no, Gambia amul system. Okay. Because of suma 90 days bibumonyo, I applied for residency. Could you imagine dugal na Turkey more than 300,000? They deny my residence at that time. So I had to leave Turkey. Because buma joge Turkey Madelo America. Before you know, they ransacked my store. Numa don't default investment with the mine. So I had to request my money back. So Lumagai Delo, I think I spent almost around 150 lal in uni. And then I had another $50,000. Bunga hamne damaku uni one. Benen Turkish guy, Ottoman. The only money I was able to get back was $100,000. I've lost almost over 300,000 to Turkey. Dubai, the same, almost. So Kobaye hell, some observation, mine, deka yini yep, they are advanced. Why yet still corruption mumfa, right? Could you imagine that? If anybody has been to Turkey, you see, you know Turkey is very advanced. If you've been to Dubai, you know Dubai is advanced. Dubai
luma mujhe def Dubai situation. Dubai mom yahuma fa luma fa yahule bariwul. Maybe you can say $100,000. Te lu tax lolu moy ne Dubai at least mun you to Dubai pour mu muna set business. So I had to take my nephew from Gambia Dubai. Ndax mu muna Pakistani bu ma fa doon defal business ndax mu muna manage lili. But guess what? At the time we had over 30 about 20 30 employees about 20 30 employees about 20 30 employees. I could have done every day. It hurts me because lolu budon Gambia la, something like that will never happen to me. At least because Gambia, I'm from there. So you say Dubai business bisabete is there is because I have my nephew. Could you imagine if that was in Gambia? Luma lose, Duma couldn't lose. I almost lost everything. Buma ñëwé fi suma business in America, yepa jahaso. Lolu start hurting me always when I think about it. So that is my problem with Gambia, you know? Yes. Sorry for your loss. Lolu mom nehuta dega, you know? Yeah. Ñun ñëpp suñ sañoon Gambia lañoo invest. Waaye comme li olof yi dee wax rek yóbbante seetaan na tànka waaye seetut xol. Right. You know? Waaw. So xam nga yi tamit yéena yoo xam ne la Gambia pour ñu defar ko bro. Fuñ mun a dem tamit ñun responsibility bi ñoo daw su dee amuñ database sax ñun ñoo war a taxaw ñu make sure ne ñu am database. Right. Yeah, so am na yenn yu bari yoo xam ne nii suma waay moo tax may la ko doon wax ne la xam nga process bi ñun Gambie ni ñun ñoo ko war a génne fi mu nekk nii te su fekkee ne ñun suñ génération la tombé te am nañ xam-xam bi some of us has to sacrifice noonu la demee you know so man daal gis naa ne daal fu mu nekk nii Gambie yu bari dañ war a bokk ci process bi daal ñu toog di ko seetaan you know sorry guys man dama leen war a ñëw bàyyi you know yow bii moom dinañ dégg waa doomi réew mi